of God in Luke 15, verses 8 to 10. And Vamos a ver la palabra del Señor en Lucas 15, de los versículos 8 al 10. Luke 15, verses 8 to 10. It says, suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. ¿O qué mujer que tiene 10 drachmas y si pierde una drachma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. My question to you this morning Mi pregunta a usted esta is, have you mañana ever lost something small that was significant to you? ¿ha perdido usted algo pequeño que ha sido significante para See, to usted? me, I seem to lose my keys on a daily basis. A veces yo pierdo diariamente mis llaves. And I sometimes joke with my wife, Y algunas veces bromeo con mi esposa. where did you move my keys to? ¿Dónde moviste o pusiste mis Because llaves? where I put them, they're not there. Porque no las puse donde yo las dejé. And to me, the only way that anybody moved them Y para mí la única persona que las puede mover was you. así es tú. And she rolls her eyes and she says, no, I didn't touch your stuff. Ella levanta sus ojos y dice, no, yo no he tocado tus llaves. Maybe you lost a piece of jewelry that was important to you. Tal vez usted perdió una pieza de joya que era importante para usted. Maybe you lost glasses that were important to Tal vez you. perdió algunos vidrios que eran importantes para usted But o anteojos. sometimes we don't realize how valuable things are Algunas veces no entendemos qué valiosas son until they are gone. hasta que las hemos perdido, Until you can't find hasta que them. no las puede hallar, Until you need them at that moment. hasta que usted las necesita en ese momento. And you try to go back and figure out, where did I Y go? usted trata de pensar y pensar dónde voy a ir You ahora. search everywhere you could have gone to. Busca en todo lugar donde pudo haber estado. You may ask your kids or somebody to help you. Can you help me look for this? Tal vez le pregunta hasta a sus niños, pueden ayudarme a encontrar esto. And if you can't find it, Y si no lo puede hallar, what happens? ¿qué sucede? We become frustrated. Nos frustramos, We become disappointed. nos ponemos muy tristes, Become very angry. nos ponemos molestos. And you say to yourself, how could I be so careless? Y usted dice, ¿cómo puedo haber sido tan descuidado? How did I not pay attention to what I ¿Por qué lost? no me fijé en lo que yo he perdido? How can something so small that did not seem like it was that important before, Porque algo tan pequeño no era tan importante para mí. now antes. that I can't have it, Ahora que no la puedo now that tener, I can't use it, ahora que no la puedo now usar, that it's not in my hands, ahora que no está en mi mano, now that I cannot use it for what it was designed ahora que no for, la puedo usar para lo que fue diseñado, I can't find peace in my heart no puedo tener paz en mi corazón, because it means a lot to me. porque significa esa It pérdida was mucho. something that was given to me as a Algo que gift. me fue dado como un It regalo, was something so important algo tan that importante everybody else may have it. que tal vez otros pueden haberlo Others may have tenido. many copies of it. Tal vez muchos pueden tener copias, Others may even lose it and not even care about tal it. vez otros puedan perderlo y no les interesa, But to me, pero para mí it's valuable. es valioso. For me, Para mí, it's not replaceable. no se puede reponer. I could go buy another one in a Puedo store, comprar otra en la tienda, but I know in my heart pero sé en mi that corazón it was not the original. que ese no es el It original, wasn't the original que gift. no fue el regalo original. And even though I can appreciate the Y value, aunque puedo apreciar el valor, it doesn't mean the same when I don't have it. no significa lo mismo cuando ya no lo tengo. And in the same way, brothers and De la sisters, misma manera, hermanos, couldn't we say the same thing podríamos haber dicho la misma cosa. when people lose passion in their marriage? Cuando la gente pierde la pasión en su matrimonio, When we guys start getting busy with the house, cuando nos ocupamos mucho en la casa, when we get so busy with our kids. muy ocupados con los niños. And I heard this week a saying, Yo oí esta semana decir, as a parent, como padres, you are only as happy tú nada más eres feliz as your unhappiest child. mientras tú no recuerdas que has sido un niño infeliz.
Sometimes as parents, we could have everything we want going on. Algunas veces como padres podemos tener cosas que continúan But if sucediendo. one of our children is unhappy, Pero si uno de nuestros hijos no es feliz, it makes us unhappy. nos hace a nosotros también tristes. Sometimes we get so busy with work. Algunas veces nos ocupamos mucho en el trabajo. We got so many things we gotta do. Tenemos muchas cosas que hacer. Sometimes we get busy with paying the bills. Algunas veces ocupados pagando las deudas. You get paid on Friday morning, the deposit goes in. Tiene que depositar el dinero para que se pague bien temprano en la mañana. And by Friday afternoon, you got no money left over for the next 2 weeks. Y lo hace el viernes por la mañana y en la tarde ya no tiene dinero por las próximas semanas. And sometimes we as husbands and wives, Algunas veces como esposos we have no time for each other. no tenemos tiempo para We don't nosotros. have time for real No conversations. tenemos tiempo para una conversación. You know, sometimes it's very sad to admit Algunas veces es triste admitir that sometimes I text my wife more than I talk to her face to face. que algunas veces yo le envío más textos a mi esposa que hablar con ella cara a cara. Because we're so busy. Porque estamos tan She's ocupados. got to leave at a certain time. Ella tiene que salir a I cierta got to be hora. at work at a certain Yo tengo que time. estar en el trabajo a cierta hora. Who's going to pick up the kids? ¿Quién va a recoger a los What are we niños? making for supper? ¿Qué vamos a hacer para cena? Are you going out with your friends after supper? Vas a salir con tus amistades después de And la by the time cena. we come to realize this, Para el tiempo que llegamos a entender todo we didn't even esto, have a face-to-face conversation. hemos tenido una conversación cara a The cara. whole conversation was done on a phone. Toda la conversación fue hecha en el teléfono And we didn't even get to talk to each other. y aún no conversamos bien el uno al otro. Sometimes it's the smallest of things Algunas veces esas pequeñas cosas are the things that we're missing. son las cosas que estamos perdiendo. Those things that may not seem valuable to other people. Tal vez no son valiosas para otra gente. Things that may not seem like they're a big deal to others. Tal vez no interesa mucho a otros. To you and I, Pero con respecto a usted y a mí, they're so valuable. son muy valiosas. They're so Son important. bien importantes. And when we come to realize it, Cuando llegamos a entender esto, we find sometimes the passion is gone. encontramos que la pasión ya se perdió. The drive is gone. Que todo aquel mover ya se perdió. We don't have the same movement that we had before. No tenemos aquel mover que teníamos antes. And sometimes it could be something as being active. Algunas veces podemos estar activos. You know, you used to be young and used to be active. You could run, you could exercise, you could do a lot of things. Cuando estábamos jóvenes podíamos hacer ejercicio, podíamos hacer muchas cosas. And now that we're getting a little bit older, Ahora que nos volvemos más viejos, we spend more time sleeping than we spend exercising. pasamos más tiempo durmiendo que haciendo ejercicio. Instead of being out and being En active, vez de estar allá afuera y estar we activos, spend more time in the waiting room waiting for the doctor to give us pain estamos medication. esperando en la sala de espera el doctor para que nos dé medicina para el dolor. It seems like the thing that we used to take for granted before, Pareciera que las cosas que antes nosotros tomábamos como que fueran fáciles, whether it was our health, fuera nuestra whether salud, it's ability to get around, la realidad de movernos alrededor. we seem to have time to do everything before. Parece que antes podíamos hacer todo. We used to do so much, Hacíamos tanto. and yet we still could get up the next morning and still do some Y more. todavía nos podíamos levantar la próxima día y hacer mucho más. And now Y ahora it's so different es tan diferente. because we're so much older. Estamos más viejos. Everything hurts. Todo nos duele. Everything seems to go slower. Parece que todo se va lento. And what we used to do, we can't do no Y lo que more. antes hacíamos ya no lo podemos hacer. Maybe it was time that we used to have a lot of time before. Antes teníamos mucho más tiempo. You used to have time to do, and you had plans that you were going to go back to school. Teníamos planes, hasta deseamos volver a You la thought you escuela. were so young that you could get remarried Y again. estando jóvenes decíamos, me voy a volver a casar. Maybe you thought I could start a new career all Tal over. vez decíamos, voy a iniciar una nueva carrera. Maybe you say, I want to start a new family. Tal vez voy a iniciar una nueva Maybe I familia. want to go on a trip. Tal vez voy a irme hasta un viaje. Maybe I'm going to pay off my debt. Tal vez voy a pagar hasta toda mi But deuda. now also time has slipped Pero away. ahora hasta el tiempo lo estamos What used to perdiendo. be easy for you and Lo que me, era fácil para usted y it para seems mí, like we don't have enough ya time. no tenemos el We don't have tiempo. enough time to do what we want to Ya no do. tenemos tiempo para hacer It lo que seems queremos. like now we do what we have to do. Parecemos que no estamos haciendo lo que tenemos que But when hacer. people invite us, you say, no, I'm too Cuando tired. la gente nos invita decimos, no, estoy muy No, I cansado. would like to go, but I really don't have time to spend time on those things. Decimos, me gustaría ir, pero no puedo pasar tiempo en esas cosas. Or maybe O tal vez
Maybe it's been a little worry in your life Tal vez hay algunas preocupaciones en nuestra vida that now have become full-blown panic attacks in your que life. ahora son ataques de pánico completos. Because before you didn't let the small things bother you. Porque estas pequeñas cosas antes no nos dejábamos que nos molestaran. Before you didn't care if you went out at night and didn't eat. Antes a usted no le interesaba salir de noche si no comía. But now you gotta worry about making sure there's enough food on the table for everybody. Ahora usted tiene que preocuparse que haya comida para todos en la mesa. How are we gonna pay for the gas in the car? ¿Cómo vamos a pagar por el gas How are we del gonna carro? pay for what the kids need for school? ¿Cómo vamos a pagar lo que necesitan los niños And para la God escuela? forbid if there's an Y emergency. Dios no lo permite, si hay una emergencia. Because we don't got time to pay for Porque no emergencies. tenemos tiempo para pagar por esas And emergencias. so when things happen that we don't expect, Cuando cosas pasan y no las when esperamos. things come out of the blue that you weren't expecting to happen, Cuando vienen las cosas de la nada y suceden. we become to worry. Llegamos a We preocuparnos mucho. begin to panic. Comenzamos a tener pánico. Because this is not the way it was supposed to Porque be. esto no es lo que tenía que This is suceder. not what we had planned. Esto no era lo que habíamos I did not planeado. have time to end up in the emergency No teníamos room. tiempo de terminar en un lugar de I didn't emergencia. have time to end up in jail trying to get my kids out. No tenía tiempo de ir ahí para tener a mis hijos. I did not have time to do what all this life has given me. No tenía tiempo para hacer todo lo que la vida me ha And dado. in the same De way, la misma manera, this woman esta did mujer not have time to lose a no coin. tenía tiempo para She did perder not la have moneda. time to spend looking for a No tenía coin. tiempo para She did buscar not eso. have time to put this in her agenda of her No life. tenía tiempo para ponerla en la She agenda de su already vida. had enough worries. Ya tenía suficientes She had to look preocupaciones. after herself. Tenía que cuidarse She a sí had to misma. look after her house. Tenía que ver el cuidado de su Maybe she casa. had to look after her Tenía que family. cuidar a su familia. And the last thing she Y needs la última cosa que ella is to necesitaba lose es perder $100. $100. The last thing she needs Lo último que is necesitaba to spend time doing things that don't pay her money. es pasar tiempo que no le iba a controlar o pagar su dinero. I don't know about Yo you, no sé sobre usted, but I identify with this woman. pero yo me identifico con Because esta sometimes mujer. I don't got time for searching for little Por things. algunas veces no tengo I tiempo don't para have cosas time to be pequeñas. bothered by dumb things. No tengo cosas para estar perdiendo tiempo en cosas necias. Much less things that I lose. Mucho menos en cosas que yo pierdo. It's one thing if someone else were to lose something for me. Es algo diferente si alguien pierde algo por mí. Because I could blame somebody. Porque yo puedo culpar a It's alguien. you did it. Tú lo hiciste. You were careless. Tú eras descuidado. You wanted to hurt me. Tú querías hacerme daño. You're not a real friend. Tú no eres un verdadero amigo. But when it's out of my own pocket, Pero cuando se sale when de mi it's propia out of bolsa, my own hand, se va de mi when propia it's out mano. of my own Cuando responsibility, se va de mi propia when I was the one responsabilidad. supposed to take care of Cuando yo it, tenía que haber tenido in the cuidado de moment eso. that I need it, Cuando en el momento que lo I got necesitaba. nobody else to blame No tengo a nadie más que but to culpar. look at myself Sino que verme a mí and know mismo. that I screwed up. Y saber que yo It's cometí el error. not my kid's fault. Que no era la falta de mis It hijos. was my fault. Era mi falta. It is not God's fault. No era la falta de I Dios. didn't pray. Yo no oré. I did not give. Yo no di. I did not praise. No alabé. I did not read the Bible. No leí la Biblia. What was small and significant Pero por las cosas más pequeñas y significantes are the things that will cost me one day. son las cosas que me van a costar muchos días. Sometimes it's the smallest things that you can do on a daily basis. Algunas veces esas cosas pequeñas que usted puede hacer diariamente They're the things that become great successes in the future. llegan a ser grandes éxitos en el futuro. They're the things that become more and more in the blessings of God. Son las cosas que llegan a ser más bendecidas en la presencia de Dios. And sometimes I wonder to myself, Algunas veces me pregunto a mí mismo, in other countries, en otros países, if you only had 1 out of 10 coins, si usted tiene solo una de 10 monedas, people would shout blessings of joy. la gente va a bendecir y adorar a Dios. Because you would say, even though we don't have a house, Porque van a decir, aunque no tenemos casa, we have our health.
Tenemos nuestra salud. Even though we don't have designer clothes. Aunque no tenemos ropa diseñada última moda. We are not walking around naked. No caminamos desnudos. Even though we don't have a car. Aunque no tenemos carro. We got shoes that we can walk in. Tenemos zapatos para poder In caminar. other places, En otros lugares, they would be thankful for just 1 out of the 10 coins. ellos van a estar más agradecidos por una de esas 10 monedas. But here, Pero aquí, it seems that even though we have 9 coins, aunque tenemos 9 we're monedas, not happy if we're just missing one. no somos felices cuando se I pierde don't una. have the best phone. No tengo el mejor I teléfono. don't got the best No car. tengo el mejor carro. Excuse me, do you drive a car? Discúlpeme, ¿usted maneja un carro? Yes, I have a car. Sí tengo carro, But it's not the car that I want. pero no es el carro que yo quiero. We are so ungrateful now Estamos tan that we don't desagradecidos thank God for the que 9. no le agradecemos a And Dios we por los 9. complain to God for the 1 that we don't Sino que have. culpamos a Dios hasta por el uno que no tenemos. And you know how we know this is true? ¿Y sabe cómo esto es cierto? Because we complain to God Porque nos quejamos ante Dios for taking 1/10 of our income. por tomar una décima de todo eso que tenemos. Because it's called a tithing. Porque se le llama el diezmo. And God gives us the other Y 9. Dios nos da los otros 9. But yet we seem to complain about the 1 that we are missing. Pero nos quejamos por aquel que ya no vamos a tener. Imagine if God were to take 9 and just leave us with 1. Imagínense que Dios tomara los 9 y nos dejara solo con How el would diezmo. that make us function today? ¿Cómo funcionaríamos How ahora? we would do to make our lives ¿Cómo today? haríamos nuestra vida ahora? It seems like we have everything so messed up in our culture and Parece society que todo lo tenemos desordenado en nuestra cultura because y en we're nuestra not sociedad. thankful to Porque God, no somos agradecidos con Dios. because you bless me, God, Porque decimos, because you bendíceme give Dios. me health, Porque God, tienes que darme eso, because you Señor. bless me with a family, oh God, Me bendeciste con la because we familia. have a church to praise you, Porque God, tenemos iglesia para because alabarte. we have a praise team, Porque God, tenemos un equipo de because oración. we have a place of worship where we can come with complete Porque tenemos un freedom. lugar donde podemos adorarte en completa libertad. But we complain. O nos quejamos. We say we don't have enough. Decimos no tenemos We mucho. say something's missing. Algo está Something perdido. is not right. Algo no está bien. And instead of looking for our own selves to find what we are missing, Y en vez de ver nosotros mismos, pues, ¿de qué es lo que estamos perdiendo? we look at our neighbors and say, what are you missing? Y vemos al vecino y le decimos, ¿qué estás perdiendo? We tú? see that you're missing this, this, and Y this. le decimos en la lista, esto es lo que estás perdiendo. But God says, what is the one thing that you are Pero missing? Dios nos pregunta ahora, ¿qué es lo que estás tú perdiendo ahora? The woman had 10 silver coins, La mujer tenía 10 monedas de plata and 1 of them went missing. y una se le extravió. Because in the Bible, in Luke, in that chapter, En ese capítulo de Lucas there's 3 parables together. hay 3 parábolas juntas. The parable of the lost sheep, La parábola de la oveja perdida, the parable of the prodigal son, la parábola del hijo pródigo and the parable of the lost coin. y la parábola de la moneda que se perdió. The parable of the lost son and the parable of the lost sheep, La parábola del hijo pródigo de la oveja perdida, both of those could get lost on their own. aquellas se perdieron por sí mismas, But a coin pero la moneda does not get up and walk away. no se levantó y se fue ella sola. It was lost by the owner. Esa fue extraviada y perdida It por was el dueño. lost by the church. Fue perdida por la It was iglesia. lost by the believer. Fue perdida por el It was a creyente. possession that God gave you. Es una It posesión was que Él te había dado. authority that God gave una you. autoridad que Dios It te was había a dado. blessing that God Es una gave bendición que te you. había dado. And I don't know about Yo no you, sé acerca de ti, but it was not lost in the street. pero no se perdió en la calle. It was not lost in the bar, No se perdió en el bar, but it was lost in the home, pero se perdió en la in a casa. place of safety, En el lugar de in a seguridad. place of refuge, En el lugar de in a refugio. place of En blessing. lugar de bendición. God is asking you and Dios te me, está preguntando what a have I ti, blessed you ¿cómo te he that you bendigo? have lost in the land of y que blessing? tú no has perdido esa Why have I bendición. given you ¿Por qué authority me has dado esa that autoridad? you're not walking in power and Que no authority? caminas en ese I poder y have given autoridad. you Te he dominion. dado I dominio. have given you the word of prophecy. Te he dado el don de I have given profecía. you the ability to speak in tongues. Te he dado la bendición de And la yet you lengua. are quiet. ¿Por qué estás And yet quieto? you don't speak. ¿Por qué no lo hablas? And yet you ¿Por qué complain. te quejas? Instead of blessing my En vez de name, bendecir you tu come nombre, in my house. Tú estás en mi You casa. come in my presence. Tú estás en mi And presencia. say, God, why I don't
don't have this? ¿Por qué le digo yo a Dios que no tengo esto? When God says, I already gave it to Cuando Dios me ha you. dicho, ya te lo di a I ti. didn't give you one. Ya te di I una. didn't give you two. Te he dado dos. I didn't give you 8. Te he dado 8. I gave you 10. Te he dado las 10. And yet you could not care for Y them. todavía no las cuidas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we have to be careful in today's time tenemos que tener cuidado that en we ese don't tiempo. waste what God has Que no given us. desperdiciemos de lo que Dios nos ha Don't dado. forget the goodness of No God, tengamos todo eso que Dios the nos ha dado. blessings of the Las Lord. bendiciones de Dios. Because what we don't take care of today, Porque si no lo cuidamos hoy, tomorrow mañana will be what we're asking God, where did it vamos a go? preguntarle a Dios dónde se fueron. The question is, what is the one that you have lost in La your pregunta life? es, ¿qué es lo que has perdido en tu vida? Have you lost your ¿Has patience? perdido tu paciencia? Have you lost your ¿Has love? perdido tu amor? Have you lost your ¿Has understanding? perdido tu entendimiento? Have you lost your ¿Has peace? perdido tu paz? Have you lost your ¿Has joy? perdido tu gozo? Have you lost your ability to be content? ¿Has perdido tu habilidad de estar feliz? Maybe you have lost your ability to be thankful. Tal vez perdiste la habilidad de ser agradecido. Maybe you lost the ability to find purpose in your life. Tal vez perdiste la habilidad de dar propósitos en tu vida. What this woman does Lo que esta mujer hace, is she says, God, dice Dios, give me a sign. dame una señal. God, give me a sign. Dame una señal. Because I know that it's in this house. Porque sé que se ha I perdido know esta that it's casa. in these four walls. Sé que se ha perdido That my estas cuatro blessing paredes. is in this place. Mi bendición está en I este don't lugar. need to go to a church. No necesito I ir don't a la need to iglesia. go to a synagogue. No necesito ir a la I don't need sinagoga. to go fortune teller. No ir I a don't need to go to a uno que lea el futuro. I don't need to ask advice of other No people. necesito pedir I don't consejo need a to otra send gente. nobody a text. No quiero que otro me envíe un texto. But I know that in this place, Pero sé que en este lugar, that in my marriage, aquí en mi that matrimonio, with my children, aquí con mis that hijos, with my husband, aquí con mi that esposo, here in this city, aquí en esta that ciudad, here in this job, aquí en este there lugar, is a blessing hay una that bendición has to be uncovered. que tiene que God ser send me a descubierta. sign. Ahí dame esa God señal. send me a sign. Dios, envíame la That in señal. this place, Porque en este lugar there is still milk flowing. todavía fluye la There's leche. still fire burning. Todavía está ardiendo el There's fuego. still believers Todavía hay creyentes believing in miracle signs and creyendo en milagros, wonders. señales y That I maravillas. am not lost. No se ha That perdido. I'm not crazy. No están locos. That in this place, Pero en este lugar, God can speak again. Dios puede hablar. God can move again. Dios se puede mover otra God can vez. send fire Dios again. quiere poner más fuego otra vez. And God gives this woman something amazing. Y Dios le da a esta mujer algo sorprendente. He says, you gotta take a lamp. Tienes que tomar una lámpara. The lamp does not light it itself up. No es una luz que se enciende por sí misma. It's not a flashlight, it's not a phone light. No es una lámpara ni algo que se puede usar manual. But she has to go and gather oil Pero él tiene que ir a traer aceite and start pouring it into the lamp. y poner, derramar ese aceite en la lámpara. There's something that God is asking you right now in faith to go grab that you need. Dios le está diciendo algo a usted que en fe tiene que ir a tomar. It does not make sense that you need oil to find a coin. No tenía sentido que buscar aceite para buscar la moneda. It did encontrarla. not make sense for the widow to feed Elijah cakes. No tenía sentido que la viuda le diera de comer el del pastel a Elías When she was about to die. cuando ella estaba por morir. But when God tells you to do something in faith Pero cuando Dios te dice hacer algo en that fe, does not make sense to you, aunque no tiene sentido it's para what ti, God's going to use es lo que Dios va a for usar you to find what you are para que missing. tú encuentres lo que has perdido. Maybe God is telling you to reach out to somebody. Tal vez Dios te dice que vayas y Maybe llame a God alguien. is asking you to give a little bit Tal more. vez Dios te va a ir que dejes un poco más. Maybe God is asking you to take another Tal responsibility in vez the Dios te va a decir que church. tomes otra responsabilidad en la It iglesia. does not make sense for how God's going to use it to heal your health. Tal vez no tiene sentido lo que Dios va a usar para sanar tu How salud. that is going to make your kids stop
smoking pot in school. Tal vez no tiene sentido para que Dios detenga el que los hijos no fumen la marihuana en la escuela. But somehow, Pero de alguna manera, God says you have another resource in your house Dios dice, tienes otros recursos that I'm going to use. que yo voy a usar. Because once I put my fire on the oil, Porque una vez yo once ponga I el fuego put en el my aceite, faith upon it, una vez ponga esa once fe I en put él, my spirit on ponga mi it, espíritu, it's going to be something you weren't expecting. va a suceder algo You're que no going to esperaba. see things you didn't see before. Va a haber cosas que no You're había going to visto. experience things you didn't experience Va a before. experimentar cosas que no And había life is sentido. going to be seen by a different perspective you didn't see Vas a ver diferentes before. perspectivas que no habías visto. Because before she could only see with her Porque eyes. antes solo podía ver con sus ojos. She could only feel around. Solo podía sentir alrededor. And she could only look during the daytime. Y solo podía ver durante el día. But now, Pero ahora, when God put fire in her oil, pero cuando Dios pone fuego en el aceite, God was saying to her, pero en lo que Dios le está I want to diciendo, have a covenant with you. quiero tener un pacto contigo. Because it's going to be day and night. Porque va a ser día y noche. Whether others are sleeping, I want to have connection with you. Mientras otros están durmiendo, voy a When tener others are conexión sleeping, I contigo. want to have revelation with Mientras otros you. duerman, voy a tener When una others relación are contigo. doubting, I'm going to have faith with Yo voy a tener you. aquella fe, te voy a dar. Because I want to have a relationship with Yo tener un you. nuevo contacto y All relación contigo. day and all night. Día y noche. I will let it burn. Lo voy a dejar que I will arda. keep it burning. Lo voy a mantener I will keep ardiendo. it going. Lo voy a mantener que I siga will vivo. keep sustaining it. Voy a sostener el I fuego. will keep giving you vision. Te voy a dar I visiones. will give you strength. Te voy a dar fuerza. I will give you ability. Te voy a dar habilidad. And don't worry No te that the preocupes. oil is going to run out. Porque el aceite no se va a terminar. Because the Bible never tells us Porque la Biblia nunca nos that she dice had to refill her lamp. que ella tenía que rellenar de nuevo la God was lámpara. going to give her light Dios va a dar as la luz. long as she kept searching. Mientras ella se mantenga God is buscando, going to give you what you need Dios te va a dar lo que as long as necesitas. you keep reading your Mientras tú Bible, te as mantengas long as leyendo la you keep Biblia, believing in mientras God. tú continúes creyendo en God's Dios, going to give you the breakthrough Dios te va a dar ese from what you rompimiento cannot see, de lo que no puedes from ver, what you cannot de lo que find, no puedes but you know encontrar, in your heart, de lo que sabe en tu you corazón, know in your spirit sabe en tu espíritu, that is in this place que en este lugar, that God's going to bless que me. Dios te va a That is bendecir, in this place en este lugar, that God's going to provide. Dios me va a proveer. Hallelujah. Aleluya. Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. She said, God is going to guide me in situations Dios me va a guiar en that situaciones don't make sense. que no tienen sentido. It doesn't make sense for me to search in my house. No tiene sentido para mí buscar It en mi doesn't make casa. sense for me to search for something that I lost No tiene sentido que busque algo que he perdido. and that I no longer use my De eyes. que ya no use mis ojos. But now I start feeling around where I could have lost it. Entonces empiezo a tocar con mi tacto, a sentir lo que he perdido. Others may give up when they don't see something. Otros tal vez se rindan por no ver lo que ellos. Others Ya may mira. find it insignificant to keep looking. Y tal vez otros digan que no importa seguir buscando. Others may think it's not that big of a deal. Y tal vez otros van a decir, ¿y qué importa? ¿Para But qué as buscarlo? long as the light of God keeps burning in my heart, Pero mientras la luz, el fuego de Dios arde en mi corazón, God, give me the resilience. Dios, dame esa pasión, esa God, fe. give me the strength that I need. Dame esa fuerza que necesito. God, give me the faith not to give up. Dame la fe para no God, rendirme. start guiding my hands. Guía mis manos. Give me the vision to see what is not seen. Guíame la visión para ver lo que no he visto. God, don't let me surrender. No me permitas que rinda. Don't let me give up at this moment. No me dejes que me rinda en I ese am momento. so close. Estás tan I am cerca. so near. Estás tan I cerca. am ready to reach Que estoy listo para what I alcanzar need to find in my hand. lo que necesito tener en And mi I'm mano. here to tell you from God Yo estoy that aquí you're frente a Dios. this close. Que estás tan You cerca. just need to shout another amen. Que tú tienes que If you gritar were otro amén. to believe in another Tienes hallelujah. que creer en If otra you were aleluya. just to go up on your knees. Te tienes que ir a tus If you were rodillas. just to believe Y again. si tú comienzas a If you creer were una just vez, to give your husband another opportunity. si le das a tu esposo otra If you were to oportunidad, forgive your children for their mistakes. si te le das perdón a tus hijos In por that errores, moment, en ese you momento will find what you were missing. vas a encontrar lo que has You will perdido. find what has been taken Vas from a you. encontrar lo que has perdido. And what I like about the situation, Lo que me gusta es la situación, that she brings her broom
que ella mueve su escoba and she begins to systematically search through the whole house. y comienza de una forma sistemática a buscar en toda la casa. You know, the whole ground is filled with dirt. Todo el piso está lleno de basura. Everything is a big mess. Todo es un gran desorden. And she begins to sweep until she starts to find what she can't find. Comienza a barrer hasta que vaya a encontrar su manera. You know, when I grew up in El Salvador, Cuando yo crecí en El Salvador, sometimes we would go to homes of our own family algunas veces íbamos a casa de nuestra propia familia, that did not have tiles or carpet. que no tenían ahí en el piso ni alfombra ni tenían ladrillo, It was just dirt. solo era tierra. Because they were just happy with having a roof. Estaban contentos con tener un techo. Sometimes it was more important just to have enough food on the table. Era más importante tener comida en la mesa. Sometimes it was just more important to have the bare necessities of life Algunas veces es más importante tener las necesidades de la vida than to worry about the dirt on the ground. que preocuparse por el ladrillo y la basura del piso. And for them, it did not seem out of place Para ellos no era algo anormal, because the whole neighborhood did not have floor. porque todo el vecindario tampoco tenía piso, It ladrillo, was just hard dirt. solo era tierra dura. God is telling you today Dios te dice ahora that the reason why you keep losing the things that you keep losing in your life que las cosas que tú continúas perdiendo en tu vida is because you keep comparing your life to what other people have. es que tú te comparas en relación de lo que otros tienen. You say, I grew up with a house with no tile, then my life will be a life with no tile. Como yo crecí en una casa sin piso, entonces así va a ser mi casa. Mi If vida. all my neighbors did not have a floor, then I'm not going to have a floor. Si todos mis vecinos no tenían así un piso, yo tampoco lo voy a tener. God is saying it's time to break out of that mentality. Dios te dice, es tiempo de romper esa clase That de only mentalidad. because my parents did not have it. Yo voy a tener Only mis because my padres. parents did not have the skill. Solo porque mis padres no Only tenían la because I habilidad. may have come from a society that did not know Solo any porque mis better. padres se acomodaron a la God is going necesidad. to take me to a place. Dios me va a llevar a un lugar. God's going to bless me Dios me va a bendecir. to a place where I will walk. Me va a llevar a un lugar Whether donde I pueda walk caminar. on dust, Donde whether yo no I voy a walk caminar on polvo. tile, Camine en whether el I piso. walk on water. Caminar en agua. God's going to bless every step that I take. Dios va a bendecir cada And paso que nothing tome. that falls out of my pocket No hay nada que that salga will ahí de mi return bolsa. empty-handed. Donde no voy a tener But manos everything vacías. that I put my foot on Donde yo ponga will mi be a pie, place of blessing, será un lugar de will be a bendición. place of Será un breakthrough, lugar de will be a rompimiento. place of Va a ser un multiplication, lugar de will be a multiplicación. land of increase, Va a ser un lugar will de be a aumento. land of refuge, Va a ser un lugar de it'll be a refugio. place of freedom for Un lugar de me, libertad para that mí. no matter where I No go, importa dónde vaya. God's gonna bless me, Dios me va a bendecir. God's gonna speak to me, Dios me va a hablar a mí. and God's gonna guide me for what I gotta Y do. Dios me va a guiar por lo que tenga que hacer. It's interesting because the set was 10 coins, Es interesante porque era 10 monedas and she loses 1. y ella pierde una. And sometimes I wonder, why did not God make the parable of just the one lost coin? Y algunas veces me preguntaba por qué Dios no hizo solo la parábola de la moneda Why? perdida. Because it says that it was 10 and she lost 1. Porque dice la parábola que tenía 10 y perdió una moneda. Because we know that in the Bible, the number 10 represents a new level. Nosotros sabemos que el 10 representa un nuevo It's a nivel en la new vida, dimension. una nueva dimensión, It's a new breakthrough. un nuevo rompimiento espiritual. And so if she started to look for the coin, Así que cuando ella busca por la moneda and she were to find something else that feels like a coin. y encuentra algo que pareciera una moneda, Have you ever got into your change one day? ha estado visto entre todas sus monedas un día And sometimes you pull out your change and you're like, that's a funny looking coin. y usted dice, esta es una moneda muy graciosa. And you think it's a toonie, Tal vez cree que es una moneda de $2, but it's a Chuck E. Cheese token. pero es una moneda de Chuck E. Cheese. Or sometimes you look at it and like, that's a funny looking dollar. Ya, tal vez usted va a decir, este es un dólar gracioso. Sometimes what happens, Algunas veces lo que pasa, that if she were to find a button,
que si iba a encontrar uno de esos if she were to botones, find a token, iba a encontrar una monedita, she would have said, oh, I found what I was lost. entonces hubiera dicho, encontré lo que había perdido. But because she had the other 9 to compare it to, Pero como tenía otras monedas con las que podía comparar la que había perdido, the one that was the substitute la una que era, podía ser un sustituto, would not fit with the set of the original 10. no iba a encajar con las otras originales. I am here to tell you Yo estoy aquí para decirte that you have been putting a substitute que tú estás poniendo sustitutos where God gave you a set of 10. donde Dios te dio un set de 10. It looks the same shape. Pareciera que It tiene la looks misma the forma. same size. Parece que It may tiene el look mismo made tamaño. from the same material, Parece que está hecho but del it's mismo not material. part of the 10. Pero no es parte de la You 10. could love it. Puedes You amarla. could want it. Puedes You estar could ahí. pray over it. Puedes You orar. could anoint Puedes it. ungirla. But it's not from God. Pero si no es de Dios, Then God's not going to use it. Dios no la va a usar. And even though you feel like you have a set of 10, Aunque sigas que tienes God tu is moneda, saying you have one imposter among the Dios set. te va a decir, tienes una You have one impostora. fake among the 10. Tienes una que You no está keep buena. crying for a breakthrough. Estás orando You por keep rompimiento. asking me to send you to a new Estás dimension. pidiendo que te dé una But you keep bendición. living with a fake faith. Vas a venir You con la giving misma me fe. a fake praise. Vas a tener la misma You alabanza. give me a fake offering. Tú me has dado You una give ofrenda me a así. fake faith in your life. Tú me has dado una mala fe en tu vida. Your relationships are fake. Tus relaciones no Your son verdaderas. love is fake. Tu amor es falso. Your Christianity is fake. Tu cristianidad es The way falsa. you speak with people is fake. Pero cuando hablas con la gente que es falsa, God is saying to you and me, Dios te dice a ti y a mí, only because you find something in the house that looks like it solo porque encuentras algo en la iglesia, en la casa que parece, doesn't mean it goes together. no significa que va junta. Brothers and sisters, it has now come to the time Ha venido el tiempo, hermano, that we cannot fake our de salvation, que no podemos falsear nuestra that we relación. cannot fake our calling. No podemos falsear We nuestro can't be llamado. fake Christians today. No podemos falsear ser Because in cristianos. order to go to the new level of God, Porque para ir al nuevo we nivel need de to la have gloria de Dios, all 10 coins together. tenemos que tener las We 10 need to have the monedas. whole set. Tenemos que tener todo el It's set. part of the whole covenant. Es parte de todo el pacto completo. Because that's what God is asking of you and me. Porque eso es lo que Dios te está pidiendo a ti y a mí. God didn't care if she found a button. Dios no le interesa encontrar tu God botón. didn't care if she found a precious jewel. Si no encontraste, no importa encontrar tu pedazo de She joya. didn't even care if she would find a wedding ring. No le importaba si encontraba un anillo de boda. He said, you gotta find the exact coin that goes with the other 9. Dios te va a decir, tienes que encontrar exactamente la moneda que va con las otras 9. People will offer you other substitutes. Gente te va a ofrecer otros They will sustitutos. offer you all types of drugs, sins, and opportunities. Drogas, pecados, But oportunidades. none of those things Ninguna de esas cosas can fill the hole that only God can fill. puede llenar ese vacío. Those que things solo will Dios not puede ever llenar. give you the joy that only God can give. Solo Dios puede dar el Those gozo que things vos won't give you the necesitas. peace that only God can give. Nadie me puede dar la paz que solo Dios They me will da. not give you the faith that you need. Nadie te va a dar la fe que tú That you need in necesitas. this moment for this breakthrough you En need este of momento, para God. ese milagro que tú necesitas. And she doesn't stop searching till she removes the dirt. Y ella no para de buscar. She starts moving everything aside. Comienza a mover todo. She starts having a sense of urgency. Tiene un sentido de urgencia. And I believe in God Yo creo en Dios. that she started calling out in the spirit where it could only be found in the spirit. Que tal vez comenzaba a clamar en el espíritu lo que podía encontrar. Because en el what she espíritu. had lost was material, Porque lo que había perdido de espíritu era material. but how it impacted was spiritual. Pero le había impactado ya en su And espíritu. so she started calling out with the fire and oil of God. Y comienza a clamar con el fuego y el aceite de God, Dios. guide me in the spirit. Señor, guíame en el God, espíritu. show me a way. Muéstrame. God, make a way. Hazme un camino para God, mí. move the enemies aside. Mueve mis Move any enemigos. obstacle. Mueve los Move obstáculos. any excuse. Mueve todas las God, I excusas. believe in faith. Señor, That dame even though fe. I cannot see it, Señor, que pueda I ver lo am mío. holding on to it. Que me pueda agarrarlo. Even though I am still with cancer, Aunque todavía I tenga hold cáncer, on to my healing in the name voy a of Jesus. sostener mi Even sanidad en el though nombre I de am Jesús. still in financial debt, Aunque tenga deuda I believe financiera, in my financial yo freedom. voy a seguir creyendo en In mi the libertad name of Christ financiera. En el Jesus. nombre de Jesús. Because even though it was material, Porque aunque es it material, was spiritual that was affecting esto her. está algo espiritual And she had to afectándole. keep looking
and looking and Y looking. mantenía buscándose. And God said to her the same thing he said to Moses. Y el Señor le dijo la misma cosa que le dijo Moisés. What's in your hand, Moses? ¿Qué hay en tu mano? God said to this woman, Yo le digo a esta mujer, what's in your hand? ¿qué hay en tu mano? For Moses, it was a staff. Para Moisés fue la vara. For her, it was a broom. Para ella fue una escoba. But nevertheless, Pero no obstante, it was an extension era una extensión to reach a new level para alcanzar una that had meta never been seen before. que nunca se había sido visto See, antes. we want God to open up the Red Sea. Nosotros queremos que Dios abra el mar But rojo. sometimes God needs you to open up your home Pero Dios so quiere He que abra can tu casa sweep out the dirt, para que puedas so He can remover la sweep basura, out the sin, para que puedas so He sacar can el pecado, sweep out those TV programs, para que puedas and He sacar can todos los programas sweep de out those televisión, friendships. que puedas sacar todas esas In cosas order for malas, God to bring you to a new land of Canaan, para que Dios te traiga un He nuevo nivel doesn't en need you to Canaán. make you cross the Red Sea. Dios te va a hacer He cruzar el mar doesn't rojo. need you to see the Egyptians drown in the water. Dios no te va a hacer necesariamente ver a los egipcios What morir. God needs you to understand, Dios quiere que entiendas, whether it's a broom, donde hay una escoba, whether it's the staff, ya sea una vara, whether it be a jaw of a donkey, ya sea una whatever mandíbula is del in burro, your hands, cualquier cosa que esté en God tus can manos, use it. Dios puede God can usarla. anoint it. Dios puede And ungirla. God can give a new purpose Dios puede for dar un nuevo what God propósito. needs you to do in these Y eso es lo days. que Dios quiere hacer en estos días. God wants you, the word of God to return to your lips. Quiere que la palabra de Dios God regrese a tu wants boca. this fire to Quiere que el burn. fuego arde en And ti. for you to believe in God, Para que tú creas en that Dios. whatever you place in my hands, De lo que te ha puesto en it tu will be mano. an extension. Será una It will extensión allow me to reach a new level. que me va a permitir It will alcanzar allow un me nuevo to see nivel. things I never seen Y ver before. cosas que no he visto I will antes. be able to reach things I could never Y reach alcanzar esas before. cosas que nunca he And I will alcanzado. not stop Y no voy a parar until it's in my hands. hasta que esté en mis I manos. will not stop No voy a parar until I have possession of it. hasta que tenga I posesión de will todo not ello. stop No voy a parar until it's in my hands once hasta again. que esté en mis manos una vez. I don't know about Yo you, no sé sobre ti, but there comes a new sound today. pero cuando viene There's un going to nuevo, be a new change in your va a haber un life. nuevo cambio en You're tu going vida. to see a new sign of Va a haber God una nueva señal de that Dios. only you know, Que solo tú that only sabes by the hands of que God por la mano de you are Dios able to reach where you cannot vas a reach, ser capaz de that you alcanzar lo want que no to be puedes where you alcanzar. cannot Y be, vas a estar donde no that you puedes were estar now tú filled solo. with what was lost Y vas before. a llenar lo que has perdido antes. You will find a new purpose. Vas a hallar un nuevo propósito. Because the real miracle, brothers and sisters, Porque el milagro importante was not that she found the coin, no es que encontró la moneda, it's that she found herself. es que se halló a sí misma. That is the greatest miracle that anybody could ever find. Este es uno de los mejores milagros que cualquiera puede tener. That you are able to find yourself. Que eres capaz de encontrarte a ti mismo. Amazing grace, how sweet the sound. Como esa alabanza, esa gracia reveladora, dulce sonido. I once was lost, Una vez yo fui perdido, but now I am found. pero ahora yo soy encontrado. There's no greater blessing No hay mayor bendición in finding yourself in the hands of que te God. encuentres a ti mismo en las manos de Dios. She searched and searched, Ella buscó y buscó, but in the middle of searching, pero en medio de esa búsqueda, it was the process that she found herself. fue en el proceso que se encontró a sí She misma. realized she could look in places she never could look before. Ella entendió que podía buscar en She was lugares que no able había to reach buscado. places that she could never reach Y alcanzó before. lugares que no había alcanzado She antes. was able to see things that she could never be able to see Y fue before. capaz de ver cosas que She no was había visto able to antes. trust in ways she never trusted Fue capaz before. de creer y Her confiar faith como no había increased hecho knowing antes. that it was in her house that it was lost. Y ella sabía que en su casa la había And she perdido. was not going to give up. Y no se iba a She was not going to stop praying.
No iba a She was parar de not going orar. to stop believing. No iba a parar de She was creer. not going to stop interceding. Iba a She was seguir not going to stop intercediendo. praising Iba a seguir alabando. until God showed her the Hasta que Dios le breakthrough. mostrara el I don't milagro. know what you're needing of God today, Yo no sé lo que necesitas but de Dios God is ahora. going to reveal to you Dios te va a revelar what's ahora. underneath, right where you stand, Está ahí debajo de right donde where you estás. are, ¿Dónde estás? right where you live, De ahí donde vives. right out of your children, Ahí por de tus right out hijos. of your marriage, Ahí en tu right in the matrimonio. middle of your job, Ahí en medio de tu right in the trabajo. middle of your pain, En medio de tu in the middle dolor. of your anxiety, En medio de tu in the ansiedad. things that make you worry, En medio de tus in the things that preocupaciones. make you mad, Ahí en las in cosas the que te things hacen that mal. frustrate you. Las cosas que te frustran. There is a coin Ahí hay una moneda that God has placed, que Dios ha puesto. that God's going to use Que Dios va a so usar. He can grow you, Para que so He haga can crecer. give you faith, Para que te dé so más He fe. can give you strength, Te dé fuerza. so that it's not the coin that's the miracle. No es en la moneda el milagro. It's that you find yourself in Christ Es que tú te Jesus vas a encontrar a ti mismo en and Cristo know who Jesús. you are as a believer Y saber quién eres como and creyente. know what God's plan is in your life. Y saber y entender los planes de Dios en tu vida. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know what you have lost. I'm going to pray for you. If you want me to pray for you this afternoon. Hallelujah. There is an opening right here. Have you lost your faith? Have you lost your joy? Have you lost that passion to preach and reach out the people with no church at all? What have you lost? Hallelujah. This is the time to call back in the name of Jesus what you have lost. Hallelujah. Because God's plans for your life are greater than you think. Yo no sé qué ha perdido usted. Este es un momento de oración. Dios quiere que pase adelante. Si usted quiere que yo ore por usted, voy a orar. Ha perdido su gozo, su fe, que ha perdido. Have you lost your health? God can give you back your health. Ha perdido su salud, Dios la puede restaurar su salud. God is a God who has wonderful and amazing plans. Last night, God was saying, when Ahab said, I see a cloud like the size of the palm of one man's hands, Ahab stretched out his hands, and he saw the hands of God coming over toward him with the rain that they were needing. People was starving to death. People was frustrated. Finances were really bad for all the families. But the hands of God was moving with a lot of rain, with a lot of glory, with a lot of blessings. This is what God is saying to you this afternoon. Look at the heavens. Mira His hands is moving. la mano de Dios se está moviendo. Esa mano se está moviendo, hermano. Hallelujah. La puerta está abierta. Si no, vamos a hacer The una door is oración. open for those that need prayer today. It's only between you and God. You don't need to tell me what I lost. Usted no necesita decirme a mí lo que usted ha perdido. Dios es el único que sabe lo que usted ha perdido y que necesita recuperar esta tarde. Only God knows what you have lost and what you need to recover this afternoon.